asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada waa walaalkiina mumani janaalka cripto ku taajir maanta insha allah waxaan jeclaystay inaan ila qaybsado barnaamijka ku xisaabsan ethereum akhbaarteeda si ay ethereum iyo meesha u socoto iyo akhbaarta soo socoto sida loo arkaa macnaha ethereum haddeertaan ee ka cararayso dhinaca proof of work ee aadi doonto dhinaca la yidhaahdo proof of staking how is that going to affect suuqa neto muxuu ka soo bedeli karaa ama maxaa ku soo ka dhimi karaa and so forth akhbaar fiican oo wanaag fiican ayaa u soo socoto la sugayo dhinaca September 15keeda ilaa bisha 19ka so waa almost a month from now hal bil ayaa ka dhiman macnaheedana ma ahan bahalkaneeto wax beddelka la sameynayo inuu hore ee iska beddeleyso oo taariikhdaaseeto ee dhici doonto ma ahan ma laga wado on the 19th exactly maalintaas waa maalinta transformationka u dhacayo demojinka u dhacayo wax beddelkan u dhacayo waxaa waaye from the 15th ilaa 19ka even 19ka wixii ka dambeeyo oo lagu beri 3 beri ku dar maalmahaas isbeddel badan dhici doono la arki doona bahalkaneeto inuu ka cararay waxay dhahayaan proof of work inay u gudbayaan proof of stake so before we go to that dhinaca oo proof of work iyo proof of stake little bit oo akhbaarta waxay ka leeyihiin aan fiirino the technical part of inshallah the technical analysis the charting so one interesting part on a monthly haddii aan let's just go from monthly to daily to at least 4 hourly aan fiirino where are we sitting meesha ethereum u fadhiyo iyo calaqaadkiisa price actionkiisa wax wanaagsan miya wax badan ma isku soo bedelmay and so forth sidaan ognahanay percentage ahaan haddii la fiiriyo from the time oo ethereum uu soo daatay from the top all the way to ilaa the week uu soo taabtay waxaa waa close to 82%. So you can see ethereum uu soo daatay more than 80%. More than 80% badnaan majority waxaa lagu yaqaanaa at least some bearish reaction bearish reversal inay tahay inay macnaheeda ay tahay in bearish lasoo galay bear market lagu jiro and from that maybe waxaa ka dhici karto some consolidationka haddantaan aragno waaye oo cabbaar suuqaneeto adiga dhaqdhaqaaq badan uusan sameyneynin oo trading badan uusan ka dhaceynin but however at least the buyback ka dhacay dhinaca bullishka ee soo noqotay waxay sameeyeen some percentage which was really impacted bahalkii the community crypto community ayuu impact badan ku sameeyey bitcoin ayuu tusiyey bahalkaneeto ethereum inuu sameeyey percentage badan increase retracement back from the previous lowgiisa oo soo taabtay to now other price meesha oo fadhiyo to almost 154% increase oo sameeyey so you can see actually ethereum right now is leading the market so su-aasha waxay tahay will ethereum end up taking bahalkii positionka oo ku jiro dhinaci bitcoin price ahaan ma laga hadlayo ba waxaa laga hadlayaa the amount of total market ama the amount of cryptocurrency investment ku jirto ama traders ku jirto maxay u carari doonaan ethereum may u carari doonaan is sanadkan may tahay sanadkii oo ethereum wax isbedelaya iyo sanadka soo socdo oo sameynaya the flipping from being number one in the cryptocurrency or will it always stay number two mo ahaa doonaa percentagekiisa mo so increase kare doonaa so that is what we are looking into with what the new changes ka wax bedelkan oo soo wado so right now we see that so at least 154% increase and what we know for sure is from the top all the way back to haddertan meesha oo soo taabtay wuxuu sameeyey at least a retracement of 0.236 on a monthly basis ka hadloona monthly basis fiirinona we definitely want to see bahalkaneeto bullishka siduu ku sii socdo one price definitely that's going to be a highly interest of to close above the candle on a week on a monthly basis ethereum expectation is to close above this candle right there so at least it comes close to the mark of bahalki psychological resistance level ay tahay 2000 but the minimum you also want to see waxaa la rabaa
in to see that Ethereum closes at least point above 0.236, which is 1,858 caseto on a monthly basis. So it closes that tusinaya awood soo yeeshtay suuqa oo soo noqday dhinacii positive kiisa. Haddii aan ka tagno on a monthly aan u imaano on a weekly basis shows you a little bit better. Even monthly waxaad ujeedaa bullish momentum kaneto, at least it shows you that this may be a bullish kind of engulfing, but it's not technically engulfing manoqonayo, because you want to see one huge candle or bishi hore lasoo dhaafay inuu cunay. So that would have been a bullish month, will have been a engulfing candle in a monthly basis, but 2 months ay waxay ku qaadanaysaa engulfing 1 month's candle that was bishii lasoo dhaafay labada bil lasoo dhaafay ka hor. Right now, bahalkan haddii aan fiirino, it came up to a potential wuxuu samaystay a good support ayuu samaystay on a weekly basis. This is, you're looking at meeshaneta fiirinosa, it has actually printed out another high ayuu sameeyey, and now it's made a new support. And in the previous times, that has been a good place of Balkan Ethereum or wuxuu ahay a good support and resistance one time suuqan u ka dhistay. So you know that this meeshan hadeertan uu ku jiro inay tahay a good support fiican ee u baahan tahay suuqan haddii la jibiyo resistance trade zaid inuu u baahan yahay for it actually to even go lower. Um, Another part of and then we can go back to inshallah the daily. But before we go back to the daily, let's just look at a quick retracement that what we want to see at least point 5 on a weekly basis, like usbuuci siduu usii socdo, that it continues the bullish momentum ka ku jiro. Yes, there's going to be a little bit of a throwback, suuqa kor oo aado oo hoos usoo noqdo, but eventually you want to see usbuuca markoo dhamaado on a weekly basis, like axadda markay dhamaato, that you have to close at least on a point 5 retracement, which is 2,200 keys above it, and that shows you have actually reclaimed this or resistance ku high, halmaro resistance ku high. You have actually reclaimed that resistance that you had one time before the sell-off can or kadicin. Then you're showing the potential of Balkanet Ethereum or suqa oo kor usii soconayo. So that is a good resistance level that right now it's coming up to. But before it gets to that 2,200 caseto, it has to go through the psychological resistance level, which is the $2,000 key. Or hadeertan laga soo celiyey. It doesn't actually, I mean, it technically sits right there. Haddii la fiiriyo, it puts you about 2,100, above 2,100 caseto, but it at least puts you close to that resistance level. Right now, and before intaan daily aadin, I also want to show you another technical thing or zaid marmarko la fiiriyo is a not you but control Z. That's not what I wanted. Can marawi let's go to escape. Waxaan u baahanahay the weekly. I want to get a harmonic pattern and ubahana. Where's my harmonic patterns? This is a harmonic pattern. Yep, XABDC. So this is at least another one good harmonic pattern la yirahdo. You actually do a lot of waxay ku xisaabsan tahay so many fib retracements ku xisaabsan tahay from the top to the bottom here. Inta waxay ku noqotay at least it came back all the way to 0.5, no 0.618 actually. Wuxuu soo taabtay the 0.618 on a impulsive movement kisa. Let's see. Yeah, I mean, if you put it here or whether you put it mesh and the addicted, or you put it, no, not that one here. Yep, you can see it actually was also top 0.618. That's going to be called waxaa the Gaulish pattern, which is a bullish pattern waaye, which shows at least you should have a 0.618 fib retracement, and from there you have to have a 0.5 bounce of a C, and your D should sit close to 0.886, 0.886 kasoo noqdo waaye, on from X to A. That shows you this pattern is a complete pattern inuu yahay a bullish pattern inuu yahay. So the question was marko meeshaneeto oo marayay
you needed to ask yourself, is this a valid pattern? Ama wajibi dona. So we can actually see that this is a valid pattern, and it's heading to point 5, which is a on a retracement, which is 2,500 kaseto ay u socda eventually. That's what it says when you're trading this thing. Dhinacii momentum kaneto, when you're looking at this kind of impulsive movements, and sometimes what happens is also you might get another retest, hoostan usoo laabado, and then to see a good impulsive movement way ka dhacda. So but the question is this valid? Right now it's definitely valid because motionet motion jibinin, it hasn't broken d point motion jibinin, ho suqa motion usi daadin. So definitely that tells you we have seen a bullish candle, bullish wax la yiraahdo harmonic pattern. That is in itself a complete pattern itself. For inshallah, one of my lectures or classes, and to see and so dhigi doona once we get to that. It's an advanced level. Dhinacii pattern trading kaseeto markaad sameynaysid, they take a long time to develop. Waa ina sabar u sugta cabaar la sugaya. So let's move on to from the weekly to the daily and see what's been happening on our daily. On our daily, haddii aan imaano from the top all the way to where the price is right now offered you, and just look at a waxaa la yiraahdo a channel, a really good channel ay tahay. You can just adjust that a little bit more. You have a little bit break underneath I mean, you can adjust it and see where it crosses. So waxaa ku jirnaa weli, we have not actually got out of the bahalkaneeto la yiraahdo this downward channel. So despite saying la yiraahdo bahalkaneeto, we have seen a reversal, a small reversal of a buyback inaan aragnay. Suuqa way muuqataa, but however dhinacii or the downward momentum ka channelka ama laga soo bixin to say that this price will see an impulsive movement. But once you have it close above, look at it how si fiican baalkaneeto iskugu imaadeen. Once you have it close above that channel, channel kaneeto ka dhex baxdid, and then you end up closing above this resistance level, which is the key level 2200. Then certainly you can, and estimate and say, hey, suqa wuu soo noqday. We can actually, start targeting a little bit higher than meshaneto, instead of looking down. So those are key levels, or that you do at least have to look at it and pay attention, or maybe issue acquire. However, let's go to now see what other channel has it actually formed on a 4 hourly basis. Imano, let's just go to the 4 hourly. On a 4 hour, we can see that the momentum has been looking great. Suqa, at least you know that Ethereum, it's sitting on a positive momentum. It's had an upward momentum on upward channel on a 4 hourly basis. You can draw that and see Bahal Kaneto. It hasn't even retested Bahalki. It has not even done any retest at all to its previous low. You can carry it through. Sometimes it's not best to do that, to cut through, but it's the same way adigo into akusimirte support and resistance. But you could see that. Let's just bring this channel and make it a little bit even tighter. Let's take at least let's say this was a fake out Adano, and then it came back here. It got out of the channel. You had two fake outs. Mentioned possibility. You could argue Balkan, had two fake outs high and also that 10. There was no good sell off, and so this channel, and this is a channel at dominated. This channel, you will continue watching it until Okuso Semeo retest to the previous resistance, which is about 17,000, 1,700 Kaneto. It's leather high. Hey, maybe that is an opportunity at the high. Definitely, it is an opportunity to buy back Akasemenesid for it to come back and retest your Bahal Kaneto Lirado, your previous support, or high resistance or other than or support. And other things were interferes, other technicals, head and shoulders, inverse head and shoulders, candles were interferes. So there's so many things aniga hadirtan aan ka hadloonin that goes to it. Waxaa fiirinaya only just the price action la fiirinaya, looking at it, hey, if this thing is to come back, at least I want to have meshanit in a kusugo, the 1700,
which also sits close to 0.5 fib retracement from the previous low to the previous old high gisa, and it's actually making wuxuu samaysanayaa a higher high ayuu samaysanayaa and a higher low oo sameynaya every time it went back up. One thing waa ina zaid iskaga elisa is that it might end up developing bahalkii la yirahdo head and shoulder, and that head and shoulder is a small reversal, or maybe it can actually be a good reversal in suuqa soo daadinayo. So every time or this kind of a higher high and a little bit of higher lows on the other side of sameynayo of volume kan oo soo yaraanayo when it's actually going up, waxaa iska ilaalisa head and shoulder. Start looking for a head and shoulder. When you see head and shoulder, and then you know bahalkaneet wuxuu ku fiican yahay a good retracement hoos u soo daadanaya, and you just waxaa qaadanaysaa cabirkii from the head to the neckline and trade kada ka qaadanaysaa. So now we know that is on the bullish side, but the only remove drawings that dhahano, the only concern ee bahalkan oo u fiirinaysid dhinacii bearish momentum kaneeto, if bearish momentum inuu suuqa kusoo noqonayo, the only concern or as a trader fiiri kartid waxay noqonaysaa that you are in a you keep making a higher highs, even you could even take it like, let's just even take it here, that would be even more accurate. Wuxuu noqonayaa a little bit something along like that. Yep. Wuxuu ku noqonayaa a rising wedge. So a falling wedge, waxa waaye suuqa markuu hoos usoo daadanayo, falling wedge aa la yirahdaa, wuu dhacoyaa eventually inuu suuqa kasoo noqonayo. But you have a rising wedge as the prices keeps making higher highs, and it makes a slanted lower highs. Suuqa wuu iskugu imaanaya, and eventually it will start drifting and making a new low, and then bahalka wuu soo jibinaya. So jibsidiisa targetkiisa wuxuu noqonayaa to come a little bit from the previous high, previous channelka, the beginning of where this trend line ka qaaday, that will be a retest of the falling wedge. And if this place does not hold, definitely waxaa sugaysaa the price to come back and retest the 800 caseto. So that's how you look at it. That's the only bearish thing that's actually developing at the moment, or is so sharaxay. But everything else that you can look at right now is you have at least a bullish momentum, and also some bullish news that are actually coming in for the Ethereum, and also one part of a technical wise you can argue waxaa karta it could also be bearish. So dhinaca akhbaarta haddii aan u gudubno oo si aad degdeg usoo taabano, waxay leeyihiin dhinaca minuska, this is the proof of worka. Ninkaneeto waxaa la yirahdaa, he goes by the name Chandler Guo. He is the one who actually forked Ethereum oo sameeyey, wuxuu ka bixiyey fork Ethereum. Waxaa waaye waagii Ethereum ay jiri jirtay ayaa wuxuu sameeyey Ethereum Classic ayaa ninka sameeyey waaye, because he actually felt that he also dadkii ka tegey, and then he came up with that Ethereum Classic. Right now wuxuu ku dhaaranayaa ama wuxuu leeyahay inuu ku dadaali doono inuu sameyn doono wax la yiraahdo Ethereum work, Ethereum W, which is Ethereum proof of work. Ujeedadiisa waxaa waa ninkaneetu wuxuu fiirinayaa ama wuxuu u danaynayaa dadka la yiraahdo the miners. Miners kaneeto ayaa laga taxadarayaa suuqa in ay ka baxaan completely, because now they have to shut down the GPUs ama waxyaalahan in iska gadaan on a lower price average, siriqiis inay ugu gadaan ama suuqa ay kusoo dhex dhigaan, ama they also have to convert their move it to Ethereum 2 si ay hadhowtii staking ku sameeyaan and become validators. So for those oo ka faa'iideysanaya bahalkaneeto proof of work, waag hadda oo yahay ayuu leeyahay dadkaneeto ayaan wax ugu tari doonaa. And also the JP Morgan were one of the biggest funders of bahalka meeshaas ku jirto. Ayakana waxay leeyihiin that they are also welcoming this proof of stake, inay tahay wax fiican, u wanaagsan tahay bahalkan la yiraahdo
the Ethereum proof of stake, Ethereum network ama Ethereum blockchain kaaseeto inay u fiican tahay. They are acknowledging that and they also like welcoming it. Waa kusoo dhawaada ay leeyihiin si wanaag ay wax wanaag ayay ka sugooyaan. But also iyakan waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa dhinacii proof of work inay ummad badan ay u cararaan ama in loo cararo inay u gudbaan Ethereum Classic, Ravecoin iyo Ergo inay dadkii oo proof of work ku jiro inay meeshaas ay hadda minuska ay u caraan. Marka then that would definitely impact the price of Ethereum Classic. We have already seen Ethereum Classic inuu bahalkan impact ku sameeyo iyagoona completely u wada guuriyeen oo qaarkooda xaggay u wada carareen. And if we go to another, the proof of work, sidoo usoo shaqeeyey, they have actually in the past few days, maalmaha lasoo dhaafayay, bilaha lasoo dhaafayay, last year, bedel badan ayay sameynayeen. Bedelkii badan ay sameynayeen waxaa waaye they have been shifting, waxay ka cararayeen from one particular last testigii ugu dambeeyay hadda ay sameeyeen, and that test waxay ku sameeyeen bahal la yiraahdo, I think it was here Gorelli, ayay ku sameeyeen, and waxay tusiyeen bahalkaneeto it actually they call it Gorley waa kana ayay ku sameeyeen wuxuu ahay testigii ugu dambeeyey without actually moving this proof of stake. They also wanted to see waxay rabaan inay arkaan iyagoona without the interception of a human being or even a coder that this thing will work flawlessly ayay rabeen inay fiiriyaan, and way arkeen. However, they had to do some bahalkii some forcement to some coding backup ay u sameeyeen to smooth the transfer and to smooth the transaction kaaseeto. So and the reason why I know that waxaa waaye su'aala waxaa laga weydiiyey Twitter. They've been seen to actually develop a code to assist bahalkaneeto transaction kaneeto ama the transformation kaneeto in si u fududaado. Waxay leeyihiin wuxuu dhici doonaa September 15th, but you know anything is possible. Waxaa dhici doonaa from the September 15th to September 19th. That is when the expectation would eventually happen. And let's go to the other page. That another thing that all arkay recently waxaa soo dhacday one of the Ethereum holders. Those waxaa ka hadloona kuwa caaneeto kama hadlaayo the Ethereum. If you go to Etherscan afiirisid who are the whale holders or the wallet holders haddii aad soo raadinaysid, you will see one of the major wallet holders 11% suuqa ku haysto inuu yahay the ETH deposit contract itself ka in lagu hayo 11% of Ethereum oo staking ay ku dhex jirto. Dadkaneeto waxaa waaye the majority of the founders ama kuwa waxaa waaye ka qayb qaadanayo dhinacii foundation kaneeto ka shaqeeyo iyaga ayay majoritigii companiga halahaas hayo. Binance waa ujeedaa Binance 7, waxaa jirto another Binance 8, Bitfinex waxay percentage-kay haystaan, and waxaa ujeedaa you can also see their address-kooda. It is public. If you keep on going down and look at some kuwan camal waxaa waaye magacaysan ku qorneen. If you click on it, then you will end up finding out bahalkaneeto this actual this actual address kaneeto, it belongs to a particular person. Qof inuu haysto almost 250, wuxuu haysta almost 150,000 of Ethereum. So that's a lot of money. So you can tell this person whales oo yahay that the last transactions dhaqdhaqaaq ay sameeyeen you can actually see was 6 days ago. Dhaqdhaqaaq sameeyeen ee waxay ka soo qaadeen from one transaction to another place ayay keeneen. So dhaqdhaqaaqaaseeto meeshaaneeto ummadda way ula socdaa. Xataa dhinaca Twitter waa kala socon kartaa, wales ayaa la yiraahdaa. Meeshaas ayaa waxaa ka arkaysa inay soo dhigayaan transactions dhaqdhaqaaq. Iyagoo dhaqdhaqaaqaas oo socoto oo la sameynayo waxaa la arkay one Ethereum address oo haysto almost 145,000 Ethereums. Wuxuu sameeyey dhaqaaq ayuu sameeyey. Wuxuu soo activation ayuu ku sameeyey this actual bahalkaneeto address kaneeto inuu soo kiciyey. So that tells you there is the possibility that hey bahalkan suuqan iibisa u socdaa oo ninkaneeto staking u wadaa. So
people actually don't know in lasoo iibi rabo ama staking in lagu soo sameyn doono. Waa la arki doonaa meesha u wadaan. And we move on to that. This is also the same news in a merge ka aneeto ay soo wadaan oo Ethereum oo soo kacay in the past 24 hours, 14%. But previously testyaal badan ay soo mariyeen. One test net ay soo mariyeen waxay ku soo bilaaween was, I think it was called Robston. Robston ay ku soo bilaaween, and then they went to Sefolia. Waxyaalahaneetu waa testyaal ay ku sameynayaan. The very last test ay soo sameeyeen waxaa waaye the Gorley, which ay dhaheen it was a positive news, akhbaar fiican ee u ahayd, and they have seen it go through. Meeshaana laga weydiiyey, and somebody saw that they had to create a code, and it was only to assist the Balkaneto, the coding, because it was acting in itself, and they want to see, without human interruption, qaf bin adam inuusan faraha uusan ula geleynin 100%. So, and this was one of the price rejection I ka hadlayna, the psychological price resistance oo yahay the $2,000 is a price to watch, but above it, there's also other resistance aan ka soo hadalnay. Um, so today waxaa ku soo darsamay one very last thing, Coinbase inay soo xiri doonto dhinacii transactionka on that particular date, ee dhici doonto Ethereum 2 loo wareegi doono, inay jooji doonaan any transfer, any buys, any sales. So for it to, Coinbase will briefly pause Ethereum and ERC token. So any ERC oo lagu kordhisay Ethereum lagu kordhisay way jooji doonaan, withdrawals way jooji doonaan, because waxay rabaan inay u fudeeyaan this merging, because you're actually moving an entire transaction. Waxaa dhaqaajinayso an entire chain or to a new other system ayaa lagu bedeloyaa. So you can see qilqilka badan oo keeni karo. They want to make it easily without any glitch, and make it easy for the people oo ka qayb qaato dhinacii NFTs and so forth. And this person is saying that another crypto exchange is signaling support for Minerska, which is the Bitrue. It's a really big company, ku dhex yaalo Asia, Singapore. So we've seen ninkii la yiraahdo JP Morgan inay ka bixiyeen analysis inay dad badan u guuri doonaan dhinacii proof of work, inuu ninkaneeto guwo asigana oo leeyahay aniga waxaan sameyn doonaa, aan u fuday doonaa dadka inaan ka caawi doono proof of work of Ethereum, see these people can continue do their mining activity without affecting dhibaataysan usoo keenin dhinaca proof of stake. One person's lastly opinion aan arkay oo i cajibi waxaa waaye wuxuu ku soo darsaday 3 things that will make the Ethereum reasons that it will move, oo leeyahay 3000k ayuu aadi doonaa eventually once after the transaction kaneeto or the merge oo dhaco. One of it wuxuu fiiriyey is one of it oo wuxuu fiiriyey waxaa waaye the percentage aan ka soo hadalnay on bahalkaneeto downtradekiisa uu ku jiray, waxaa waaye that 80% inuu yahay a bearish market, inuu bearishka uu soo taabto. That usually is the most of the times meelaha uu ku sameeyo baaramka uu ku sameeyo 85% sell off markay ka dhacdo, inuu suuqa bearishkiisa oo cabaar oo meeshaas uu ku jiro hoos tradingkiisa oo yiraahdo oo meeshaas uu ka soo laabto. That is one reason oo u bixiyey, sabab uu bixiyey oo leeyahay. Sababtii labaadna waxaa waaye Ethereum waxaa ku kordhisan so much NFTs ayaa lagu kor samaystaa, and that NFT-giisa in the year to come 2026 waxaa dhacayso a projection that the NFT market is increasing to, it will grow to 147 billion oo aadi doono oo meeshaas u dhaqaaqi doono. Another thing oo kusoo dhawaystay waxaa waaye this merge wuxuu keenayaa bedel weyn inuu keenayo. Bedelka uu keenayo waxay ka mid tahay in dhinaca korontada in soo yareynayso efficiency korontada ee u keenayso, ummad badan ayay ka bedelayso the transaction fees kaaseeto inuu soo yaraanayo, efficiencies inuu soo bedelnaanayo and so forth. Lastly, I would also be watching inshallah is the amount of total value lock lagu sameyn doono once the merge happens, because ewel ma loo baahnaa jirin, waxaa loo baahnaa jiray 32 Ethereum inaa haysatid for you to become an actual validator. Now that requirement is actually coming down. Once the Ethereum proof of stake oo soo dhaco, it will change, will soo bedeli doonaa, and we want to see
is the total value like to increase evel wuxuu ahaa jiray $105 billion in bahalkaneeto oo suuqa oo staking lagu sameeyey, but right now it's sitting almost to $38 billion. So you could see that is a third of 100%. So 33% had the suqa total value lack lagu siiyey. Once that transaction happens, or give it a week or couple of days, firi adiga, when this thing goes up, you can actually see bahalkaneeto, people are having to have more bahalki confidence in proof of stake kaneeto inuu Ethereum ay u fiican tahay. And if you want to become one of the validators that I'm also getting interested in sooner or later, haddii oo bahalkaneeto it actually improves, you can go to Goreli Launchpad and and become a validator. You can start making checklist yaasa fiirinaysa. You make sure computer card you have the right hard drive and so forth, and you have a little bit amount of Ethereum and bahalka 24/7 internet in a hasity, and you can make side hustle. waxaa sameynaysaa a passive income adigoona shaqaynayn computerka ku shaqaynayo lacag yaris aad gelinaysid, and then you would also see what the people are also benefiting from it, the passive income-ka ay yiraahdaan. insha allah walaalayaal kusoo dhawaada dhinacaaseet waxaa waa dhinacii akhbaarta la socda Ethereum oo la sugaayo, the merging ee la sugaayo. There's a lot of positiveness ee ka socoto. The price will be predicted on Ethereum once the merge happens. Waa walaalkiina Momani kusoo dhawaada channelka Crypto ku taajir. If you like the channel, please hit the like, hit the subscribe, share with other walaalahada kale. I'm trying to do waxaan isku dayo beneficial to do to bring it as waxaan soo bartay, the things that I do a lot on a daily basis is spend so much on crypto dhinaceeda, the trading wise and also investment wise. If you like the channel, share it with others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.